सत श्री अकाल वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे देश विदेश के सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਨਰੂਮਨ ਬਾਜਵਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਦਦ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ। सुपर फैन वजों मशहूर नवदीप सिंह उर्फ नव पाटिया ने कैनेडा इंडिया फाउंडेशन 2020 अवार्ड लैण तो कीता इनकार। भारत सरकार वालों किसानों नाल कीती जा रही धक्केशाही खिलाफ लिया फैसला। यूके विच ऑक्सफोर्ड टीके नूं मिली हरी झंडी। नवे साल दे शुरू विच टीकाकरण की शुरुआत। भारत भी ऑक्सफोर्ड टीके नूं दे सकदा जल्द मंजूरी। नोवल कोरोना वायरस के 1 साल के उतार चढ़ाव। विश्व सेहत संगठन के मुखी डॉक्टर टैड्रोस ने जारी किए आंकड़े। अमरीकी सदन में कोरोना राहत बिल की रकम लैके $2000 करने के हक में पाई गई वोटां। 275 मैंबरों ने बिल के हक में पाई वोट। अमरीका में कोरोना वायरस ने जिथे वड्डी तादाद में तबाही मचाई हुई है उत्थे कई लोग रोजगार तो भी वांझे हो गए। अमरीका में इस वक्त कड़ाके की ठंड पै रही है। अजिहे विच अमरीका में बैठे सिख वलंटियर्स वालों वध चढ़ के लोड़वंद लोगों की मदद की जा रही है। वाशिंगटन में गुरु गोबिंद सिंह फाउंडेशन वालों लोड़वंद लोगों की मदद करदिया लंगर 2000 भोजन के पैकेट दुध और सुक्का भोजन वंडिया गया। इत्थे दस दईए कि इस तो पहला भी सिख वलंटियर्स वालों गुरु घरां विच तैयार लंगर नूं पैकेटां विच तैयार करके अमरीका दीआं कुछ अजिहियां थावां ते जिथे लोकां दे रोजगार चले गए ते लोग रोजी रोटी तो भी आतुर हो गए इन्हां लोकां दी मदद लई गुरु घरां तो तैयार लंगर वटाउण दी सेवा कीती जा रही है। गुरु गोबिंद सिंह फाउंडेशन हमेशा लोड़वंदां दी मदद लई तैयार रहिंदा है। इस कोरोना वायरस महामारी के समय विच भी फाउंडेशन वालों गरीब लोड़वंदां दी मदद की जा रही है जिसकी स्थानक सरकार और मीडिया वालों शलाघा की जा रही है और मीडिया वालों इसकी कवरेज भी की जा रही है। We are here at New Hampshire State Elementary School and ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਾਊਨਟਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਤੇ Haji Harvi, can you tell us what's happening here? Yeah, so this is our walk-in section of our drive. So as families come in this way, we give them bread. We have this packet bread, we also have this beautiful artisanal bread here. So Sasangaji, this is the bread that is being distributed. ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰੈਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਰਵੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇਗਾ। Yep, so further onwards we give out our meals as well and we package them pre-packaged from GDSF. We also have stationery and Christmas gifts as well. ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। 3 ਜਾਂ 4 ਆਪਣੇ ਰਾਜਮਾ ਚੌਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਗਿਫਟਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਗਿਫਟਸ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੈਗਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਗੇਮਸ ਨੇ ਪੈਨਸਿਲਸ ਸੋ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ can you explain about the buses? Yeah, so with these buses we have them come to GGSF to pick up everything here and it's really a way to engage some of the bus drivers who are also volunteering to help us out. So they'll actually drive the buses here, we load them up
and then they drive all of the stuff that you see here back along with us. So as you can see on some of these buses, they're still filled with some of the stock that we have yet to pull out. ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਮਾ ਚੌਲ ਨੇ ਤੇ ਛੋਲੇ ਨੇ ਚੌਲ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾਲ ਚੌਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਗਿਫਟਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਸੇਬ, ਕੈਨ ਫੂਡ ਹੈ, ਪਿਆਜ਼, ਆਪਣਾ ਸੰਤਰੇ ਤੇ ਚੌਲ, ਬੀਨਸ ਦੇ ਪੈਕਟ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਫਤੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। We're giving out milk and pie to every walker that comes for the families. ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵਰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। Hi, how are you? Hi, doing good. So these are some of the Family service worker from New Hampshire States. I help the Head Start and pre-K family. Wonderful, Yeah. wonderful. So she is here from the New Hampshire States Elementary School. So what do you feel about this program? This is a great program for them. This is a good benefit for the families who are suffering because of the pandemic, and this is a great gift for them. Well, thank you so much. And I appreciate your help. Oh, thank you for giving us the opportunity. ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ MHRA ਨੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨੇਕਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਕਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨੇਕਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨੇਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਾਸਕਲ ਸੋਰੀਅਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਅਸਰਦਾਰ, ਸਹਿਣਯੋਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨੇਕਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 731 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 63,811 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 646 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਕੱਠੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ, ਕਿੰਗਸ, ਮਡੇਰਾ, ਮਰੀਪੋਸਾ, ਮਰਸੀਡੀ ਅਤੇ ਤੁਲਾਰੇ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4,329 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਅਤੇ 29 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ $2,000 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ $2,000 ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ $600 ਤੋਂ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਊਸ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ $2,000 ਦੇ ਚੈੱਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ 24 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਦਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 275 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਦਕਿ 2 ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਸਮੇਤ 134 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ।
ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡਿਬੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਸ ਅਲੱਗ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। It is easy to glaze over when you hear large numbers, and we continue to hear large numbers day over day. But we do have to remind ourselves that each and every one of those numbers is not just a number. It's somebody's friend or mother or father or brother or sister or their colleague. These are people who are part of our community. And we can't forget that. That really does have to stay top of mind. I think the other thing that's really important to note is that when we're talking about cases that we're reporting today, we're talking about infections that were acquired as long as 2 weeks ago. So these numbers will continue to increase, and we'll continue to see relatively large numbers, especially if people do continue to interact with people outside of their household, people with whom they don't live on a regular basis. This is what gives rise to ongoing COVID-19. And the final point that I think we should make is that a certain proportion of these cases, not all of them, but a certain proportion of those cases will end up developing serious illness, requiring hospitalization, and unfortunately, as we've seen in the numbers, may also lead to death as well. And so that's why it's so important for people to continue to stay vigilant about those self-protection measures, watching distance, wearing your mask, washing your hands as much as possible. As difficult as I know it is at this time of year, these are the best things that each and every one of us can do to help reduce the spread of COVID-19 and to give vaccines the best chance that they have for us. You know, Mel, I would say this, you're not a good professional if you don't evaluate what it is that you do, and if you don't honestly say that, look, are there things we could have done better? Yes, there are always things that we can do better. And there were a number of lessons learned from SARS that were applied, and some lessons from SARS, because SARS is a different virus, that actually don't make sense for COVID-19. And so each virus has to be taken in and of itself and understood as its own disease entity, because each situation is slightly different. SARS was a very different circumstance. It was basically localized to healthcare settings. COVID-19 transmitted very readily with or without symptoms. And in fact, we saw it all over the world. And what I think is interesting is that the challenges that we had were also seen in many places all over the world. So I think we were all learning our way through them, learning through the different aspects of this virus, learning our way through the challenges. And I think that the people of Toronto can rest assured that those of us at Toronto Public Health, we did the very, very best we could as we learned through the situation. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕ੍ਰੋਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮੇਅਰ ਕ੍ਰੋਮਬੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। Happy holidays, Mississauga. Wishing you a joyous holiday season and a prosperous new year filled with health, happiness, and peace. The holidays are normally a time when we reconnect with our loved ones, and I know this year's celebrations will look a lot different. Many people have the next few days off work, and I want to remind you that we must continue to do everything we can to limit the spread of the virus. Please stay home with only your immediate household. Do not mix households, and do not ring in the new year with friends. Celebrate virtually instead. If you do not, we will see a surge in cases, resulting in a longer lockdown. And nobody wants that. I know that's asking a lot of you, but that is the reality. We must do everything in our power to avoid more COVID hospitalizations and preventable deaths, and this includes making sacrifices. I know many people are fed up with this lockdown, and honestly, I am too. I wish I could spend more time with my extended family, attend community events throughout our great city, and visit my favorite restaurants and small businesses. But I know I can't.
We all have to do the right thing, not only for ourselves, but for our neighbors. Please think of the most vulnerable in our community, including our seniors, our children, and those with pre-existing medical conditions. While you may be able to survive the virus if you get it, other people in our city simply won't. And it just takes one person, one case, one wrong move, and you could be putting somebody else's life in jeopardy. Trillium Health Partners is experiencing a surge in hospitalizations. They're counting on you to do the right thing. The sooner we get this virus under control, the sooner we can go back to life as normal. We flattened the curve once before. We can do it again. So please, celebrate this holiday season responsibly. Stay healthy and stay safe. महामारी ने संसार भर ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। In those moments where there's high stress, you know, every family member just wants to be there holding their hand, and they can't. Heroes getting up every day, getting back in the fight, getting back to the front lines comes at a great price. It comes with a personal sacrifice. Nevertheless, every day, these brave men and women show up. If you're working in the grocery store during the pandemic, I want you to know you're making a real difference. I'm sure it hasn't always been easy for you, but your work is essential. Our social workers, transition house staff, our home care workers, and all those trying to assist people in need. When you're out on the street rescuing women or children, or feeding the hungry, or providing support to the disabled community, a lot of their work is still face-to-face. I hope that one of the things that this pandemic has taught us is that people who do some of the work which is most essential for our literal survival are among the lowest paid people in our country. ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਉ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। We immediately set up an incident management structure to follow this development. This is a moment for all of us to reflect on the toll the pandemic has taken, the progress we have made, the lessons we have learned, and what we need to be in the year ahead, what we need to do in the year ahead to end this pandemic. For the past year, WHO and our partners have worked relentlessly to support all countries as they respond to the virus. Staff have worked around the clock to accelerate science, provide solutions on the ground, and build solidarity. Science is at the core of everything we do, and it has advanced at a blistering speed this year. If we rewind to the start of 2020, it was on 10 January that WHO published its first comprehensive package of guidance documents for countries covering topics related to the management of an outbreak of a new disease. The next day, WHO received the full genetic sequences for the novel coronavirus from China. By 13 January, WHO published its first protocol for a diagnostic test by a WHO partner lab in Germany to detect the virus. By mid-January, our international technical expert networks were engaged and meeting by teleconference. At the end of the month, 30 January, I declared a public health emergency of international concern, WHO's highest level of alert under global health law. And by the start of February,
WHO was shipping diagnostic tests around the world so that countries could detect and respond effectively. On 4th February, WHO released the first global preparedness and response plan for COVID-19 based on the latest scientific evidence. At the same time, WHO is connecting scientists, funders, and manufacturers from across the globe together to accelerate research on tests, therapeutics, and vaccines. In mid-February, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡੀਨਾ ਹਿਸ਼ਾਵ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ 112 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡਾਕਟਰ ਡੀਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 878 ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 148 ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਨੇ। First, I want to thank the many Albertans who respected the measures in place and celebrated safely this Christmas. Your selfless actions not only kept you and your family safe, they also helped slow the spread of COVID-19 in your community and across our province. This is a wonderful gift to give others this holiday season. I was grateful to be able to have several Zoom calls with extended family, sharing memories, seeing the children's new toys, and even an impromptu piano recital and magic show by the kids. I hope that all Albertans found a way to connect with family and friends in a meaningful way over this holiday season. Today, while I am pleased to report that we have continued to see a decline in our active case numbers over the last 5 days, it is important to note that part of this decline has been due to less people presenting for testing, which is not surprising over the holidays. On December 23rd, 1,007 new cases of COVID-19 were identified, and 15,585 tests were completed. 30 deaths were reported. On December 24th, 1,191 new cases of COVID-19 were identified, and 17,845 tests were completed. 18 deaths were reported. On December 25th, 914 new cases were identified and 14,193 tests were completed. 17 deaths were reported. On December 26th, we identified 459 new cases and 6,866 tests were completed. 27 deaths were reported. And yesterday, 917 new cases were identified, and the provincial lab completed 9,633 tests. 20 deaths were reported. Our positivity rate over the past few days has ranged from 6.4% to 9.6%. Unfortunately, the trend in those needing hospital and ICU care for COVID-19 has not yet come down. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। Huge raging forest fire right now. And people who are working in hospitals and clinics, our frontline healthcare workers, we're doing everything we can to put out that fire. Very much not paying attention to those rules, and it's as if they're lighting fires on their property, and it's just exacerbating the whole problem. Some friends that are going to they rented cottages and they're going to have a big party on New Year's, and to me that's the worst thing you can do right now. He actually got COVID a couple of weeks ago, so he's immune right now. I'm going to Arizona. I'm going to spend 9 days in the desert, rented a big SUV, and I'm just going to drive around and see what I can find. Doesn't count, and the virus doesn't know if you are in Cuba or Quebec. It's going to do exactly the same thing. I actually think the fines probably don't help hugely in this whole process, and maybe even to some extent might actually be an irritant. ओंटारियो ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ 1 ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਰਿਕ ਹਿਲੀਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Variety of sources, all very well meaning and
all intended on to make sure that the program could be ready to roll forward with the utmost energy immediately after that time, which it is now doing. And the idea is that in those long-term care homes where we are trying to get the healthcare workers and the essential care workers and the essential visitors to those homes to come to the vaccination sites that we've set up and get vaccinated and therefore protect the residents, that during the Christmas timeframe, a lot of them were on reduced staffing. They can't take them all away, obviously, at any one point in time. And because of that reduced staffing, people are trying to get a little break and a little rest. And we felt maybe if we didn't prevail upon them and didn't demand too much from them over those 2 days, we could actually start with renewed energy yesterday. And that's exactly what's happened. We're now back rolling and we're, getting ready to rock and roll. We had 13 sites running today, vaccinating. We'll have 19 sites tomorrow. And by next week, we'll expand to 21 sites and then go onwards and upwards from there. So got a variety of sources of advice, all well-intentioned to trying to make the program in the slightly longer term better. We wait to count upon he and all his colleagues to step up after their shifts, and that's what they've been doing, God bless them, and to do even more. What I was talking about were the staff working in those long-term care homes, Anna. Those have been going for 10 months flat out in a stressful environment. They've been carrying the heavy load in times of tragedy. And their supervisors obviously felt by reducing staffing a little bit over the Christmas time, they could give them a bit of a break. And that was not the time to start be asking them to give up most of a day to come in for a vaccination. And we'll pick them up yesterday or today or tomorrow. And that's exactly what we're doing. But yeah, we know lots of the medical professionals, and they are incredible. They are incredible, will volunteer their time. Many have already done that. I've met them in Ottawa, I've met them in Toronto, and we'll want more from them. So yeah, I'm with him. Let's get rolling. And that's exactly what we're going to do now. By then, some of the hospitals will be keeping an eye on the second dose by the end of this month, and we look forward to that certainly. But in Pfizer vaccines, we've had 95,000 and somewhat delivered to us, so almost 96,000. We've vaccinated more than 13,000 people in the province of Ontario. We're going to use the rest of those vaccines to do exactly that, vaccinate the people of Ontario. सुपर फैन वजों कैनेडा पर विच मशहूर नवदीप सिंह उर्फ नव पाटिया ने कैनेडा इंडियन फाउंडेशन वालों दिते जाने वाले अवार्ड नूं लैण तो इनकार कर दिता है। पाटिया ने फैसला भारत विच हाकम सरकार वालों किसानां नाल कीती जा रही धक्केशाही खिलाफ कीता है। एक बयान जारी करदिआं नव पाटिया ने आख्या कि एक पासे जदों भारत विच उन्हां दे किसान भरा ते भैणां तकलीफ विच ने, अजे विच उन्हां दी ज़मीर इह अवार्ड लैण दी इजाजत नहीं देंदी। उन्होंने आख्या कि इस समय साडी कम्यूनिटी उत्ते पीड़ पई है अते अजिहे विच ओह कैनेडा इंडियन फाउंडेशन अवार्ड 2020 कबूल नहीं कर सकते। उन्होंने अगे आख्या कि ओह सिख ने अते सिख होण उत्ते उन्हां नूं माण है। भारत विच 1984 विच होई सिख नस्लकुशी तो बाद ओह कैनेडा आए सन। उस समय कई सिखां दीआं जानां गईआं। उन्होंने आख्या कि उन्हां दे पिता नूं भी उस समय कार विचों धू के बाहर कढ लिया गया सी अते एक बलदा होया टायर उन्हां दे गल विच पाया जाण ही लग्या सी कि किसी तरह ओह बच निकले। उन्होंने आख्या कि असीं खुशकिस्मत सी पर बहुते इन्ने खुशकिस्मत नहीं सन। असीं कैनेडा आ गए अते यह जन्नत है। उन्होंने आख्या कि सारिआं नूं उन्हां दी ऐशो आराम दी जिंदगी तां नजर आउंदी है पर इसलिए जो मेहनत उन्हां कीती है ओह नजर नहीं आउंदी। उन्होंने आख्या कि इत्थे आके उन्हां वॉशरूम भी साफ कीते पर मेहनत करन विच ओह कदे नहीं संगे। उन्हां पिछले सालां विच कई अवार्ड हासिल कीते। हर अवार्ड नाल उन्हां नूं होर मेहनत करन दी प्रेरणा मिली। यह अवार्ड भी बहुत कीमती सी अते मार्च विच उन्हां कैनेडा इंडियन फाउंडेशन तो यह अवार्ड स्वीकार भी लिया सी। पर मौजूदा हालत विच भारत विच उन्हां दे किसान भैण भरावां नाल सरकार वल्लों कीती जा रहीआं धक्केशाहियां दे चलदिआं उन्हां दा ज़मीर उन्हां नूं यह अवार्ड स्वीकारन दी इजाजत नहीं दिंदा। ओह भारत दे किसानां दे नाल नहीं अते जल्द ही इस मसले दे हल लई अरदास करदे ने। बलोच भाईचारे दी मशहूर नेता करीमा बलोच दी टोरंटो विच शक्की हालातां विच होई मौत दे विरोध विच भाईचारे दे लोकां ने अमरीका विच कैनेडियन दूतावास दे बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीता। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नूं दिते मैमोरेंडम विच बलोच भाईचारे के मैंबरां ने कहा कि बलोचिस्तान विच वड्डे पद्धर ते लोक प्रदर्शन करके अपनी नेता करीमा मेहराब लई न्याय मंग रहे ने। भाईचारे के लोकां विच सुरक्षा का एहसास पैदा करने लई असीं मामले विच स्वतंत्र अते निरपक्ष जांच चाहुंदे हां। बलोच भाईचारा ते करीमा के परिवार नूं कैनेडा सरकार तो न्याय मिलण दी आस है। वाशिंगटन डीसी विच मंगलवार नूं कैनेडियन दूतावास के बाहर बलोच भाईचारे के लोकां ने प्रदर्शन किया। फिलहाल वर्ल्ड न्यूज़ में इन्ना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों की जानकारी तुसीं बने रहो साडे नाल चर्डिका टाइम टीवी ते। धन्नवाद।